Good evening, sir. Good evening, all of you. In last class, what we have discussed, I think quantum numbers we are discussing, right? Yes, sir. Yes, Had we completed? Complete చేస్తామా Yes, sir. అజిమతలో magnetic spin. Okay. And now last topic, structure of atom, right? Last topic in structure of atom. That is electronic configuration. Okay, electronic configuration. So, okay. So, as we know from different theories of atom, uh, we are having different various atomic orbitals. We are having so among those various atomic orbitals, okay, we are going to fill. So the point is, while filling electrons in various atomic orbitals, while filling uh, electrons in various atomic orbitals, we need to follow three rules. Okay, that is Arbo principle, Arbo principle, Hans rule, and third is Pauli's exclusion principle. Okay, we need to follow these three rules. We need to follow. So in that one, first one is Aufbau principle. What is Aufbau principle? So we know we are having various atomic orbitals, right? Okay. So among various atomic orbitals, electrons are filled in increasing order of the energy levels of orbitals. So that means each and every orbital we can calculate the
energy. So by calculating the energy only, we can calculate increasing order of their energy value, we can calculate. Then how to calculate the energy of the atomic orbital? Energy of atomic orbital is given as given as energy of atomic orbital given as n plus L formula, where n equal to principal quantum number and L is azimuthal quantum number. Okay, principal quantum number and azimuthal quantum number. For example, if 1s and 2s, if I'm comparing, so I want to predict in which orbital the electron will enter first. So first we need to calculate n plus L value. N value for 1s orbital will be 1, and we know for L value for s orbital it is 0, and n plus L value is 1 plus 0, that is 1. And for 2s orbital, n value equal to 2 and L value equal to, as it is same, 0, and n plus L equal to 2. Therefore what we can say, the n plus L value for 1s is 2 and for 2s is 2, so that electron will enter into first in this way. So energy order will be first electron will enter into 1s orbital, then it will go for 2s orbital. If I'm taking 2s and 2p, if I'm comparing, to which cell it will enter? Same. So n value for 2s orbital is 2 and L value is 0. So that n plus L value will be how much? 2. And here n equal to 2 and L equal to what? For p orbital 1, we know no, L equal to 0 for s orbital. If L equal to 1, it will indicate p orbital. If L equal to 2, it will indicate d orbital. L equal to 3, it will indicate f orbital. So n plus L equal to 3. So now here it is 2 value and 3 value. So obviously electron will enter into 2s orbital. Okay, this is next condition. And next point is in the above principle only. If any two orbitals if any two orbitals having same energy value, then electron will enter into the orbital which has least principal quantum number. Okay. For example, 3s and 2p if I'm taking. Okay. So what is n plus L value? N value for 3s is 2 and L is 0. So resultant value will be resultant n plus is 3. And in case of 2p, n equal to 2 and L equal to 1. So the resultant n plus L value equal to 3. Okay. So both are having same n plus L value, right? So that electron will enter into the first. So in between
electron will enter into electron will enter into 2p orbital first. It will enter into 2p orbital first, and after that it will go for 3p. So in this above principle, we need to remember only 3 points only. That is what electron will enter into the orbital with increasing order of the energy values. Okay, that energy value we will calculate by the formula of n plus L. If any two orbitals having same n plus L value, then the electron will enter into the orbital which is having least principal quantum number. So from this one, to write the entire sequence, we are having a simple trick we are having for writing the electronic configuration. That is, let me take this is 1s, next 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Next we are writing 5s, 5p, 5d, 5f. Next one we are writing 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, then 8s. Okay. Now from this one what we can write first, this is the sequence. That means first it will enter into 2s, after 1s, after that 2p, then 3s, after the 3s what we can write. Okay, let me write like this. We will erase this. First we will write like this, 2s, then 2p, then we can write like this. Okay, from that one, that electronic sequence ways we will write. Okay, that electron sequence we are going to write. See here how we are going to write. That sequence will be, see, first we are writing 1s, then 2s, then 2p, then 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, then 5d, then 6p, then 7s, then 5f, 6d, 7p, then 8s. Okay, this sequence everyone has to remember for writing electronic elements in a electronic configuration. Okay, students. So this is about the Abbo principle. Next one. Next one. Hunt's rule. Okay.
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి హన్స్ రో. Okay. According to this, in degenerate orbitals, in degenerate orbitals, in degenerate electrons, the pairing of electrons in degenerate orbitals, the pairing of electrons takes place after filling each orbital by one electron. So here first we need to know about what is degenerate orbitals. Okay, so degenerate orbitals means degenerate orbitals degenerate orbitals means orbitals having same energy. That means in PDF orbitals, okay, in PDF orbitals, we are having same energy values, right? Example that is PDF. And we know in P how many suborbitals are there? There are three suborbitals are there like this. And in D, there are five suborbitals are there. And we know in F orbital, there are seven suborbitals are there, right? Okay. So there we have. So in this one, first we need to fill one electron in each orbital. This is each orbital, right? Okay. First we need to fill one electron in each orbital, and after that only we need to start pairing. We need to start. Actually, this is the Hund's rule. For example, if I'm taking 2p 2 electrons, if I'm writing, that means there are two electrons in 2p orbitals. Okay, there are two electrons in 2p orbitals. So in we know in p we are having three suborbitals like this. So now the two electrons we need to fill like this, and if we are filling like this is against to Hund's rule. So this is correct and this is wrong. If I'm taking somewhere I have written P4 configuration I have written. So P4 means how we will write. Okay, if we are writing P4 means according to Hund's rule this is correct, wrong. But as per Hund's rule, how we need to write? First we need to fill one electron here, and after that we need to start pairing like this. Okay. So from this one, what we can say, as per Hund's rule, in p orbitals, in p orbitals, the pairing of electrons takes place from fourth electron and in d orbital
from sixth electron and in f orbital from eighth electron. Okay, so the pairing of electron takes place from fourth electron, d orbital in p orbital, and d orbital, sixth electron, and f orbital from eighth electron we are going to take. Okay, this is about the Hunt's rule of maximum multiplicity. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా స్టూడెంట్స్? ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పోలీస్ ఎక్స్క్లూజన్ ప్రిన్సిపల్. So Pauli's exclusion principle says that according to this rule, no two electrons, no two electrons in a orbital will have all four quantum numbers equally. Okay. So according to this, no two electrons will have in a orbital will have all four quantum numbers equally. This is what we can say Pauli's exclusion principle we can say. Okay. Next. Next one is see. So how we can say this one? So what are the four quantum numbers? That means if you take any two electrons in a orbital, if you are taking no, for that one, all four quantum numbers cannot be equal. So there will be some difference in one quantum number. So in which quantum number we will find difference that we are going to see right now. Okay. So for example, if I'm taking 4s2. That means what we can say, there are two electrons in 4s orbitals. Okay, let me take this is first electron and this is second electron. For the both electrons, I am writing n value, l value, m value, and s value. And as we are taking the first electron, second electron, both are present in fourth cell. So that n value will remain 4, and here also n value will be 4 because both electrons are in same cell, right? And L value will be 0, and here also L value will be 0. And if I'm taking M value, if L equal to 0, M also 0. So here also M equal to 0. Whereas in this case, for first electron, let me take this is first electron, second electron. For first electron, S equal to what? It is clockwise direction, so that plus half. And for second electron in the same orbital, spin quantum number equal to minus half. Now see, if you observe clearly, so n value, L value, M value same, but whereas S value, we got difference, right? That only he is saying that. So no two electrons will have all four quantum numbers equally. For example, one more example I'm taking. If I'm taking 3p2, if I'm taking. For 3p2, how we will write configuration? Likewise. So this is P and 2. Let me take this electron and this electron I'm going to write. For this electron, what is n value? So this electron is present in third cell, so 3. And this is also present in same cell. And L value presents in which cell it is?
p orbital. For p orbital 1, and the second electron also present in p orbital only. And m value, I told you, no, if L equal to 1, ml values how many are there? L equal to 1, then ml values are -1, 0, +1. Okay. And this I said, no, this is px, this orbital will indicate py, and this is pz. Okay. So this is px orbital, let me take, and this is py, and let me consider this is pz. Now what will the value will get? So px orbital, it will have +1, and the second electron is present in py orbital, so the m value will be -1, and s value will be clockwise direction, so that s value will be +1. Now here see, in this case what? N value, L value, S value same, but M value we got difference. That means according to this rule, if two electrons in a orbital you are taking, so there will be difference in S electrons or, sorry, there will be difference in S quantum number or in M quantum number. This is quantum numbers and sorry, electronic configuration. Now how to write electronic configuration? Okay, electronic configuration we are going to discuss now. So examples how to write electronic configuration for the various method. So while writing electronic configuration, okay, so we are going to follow NLX method. Okay, which one we are going to follow? We will follow NLX method. Here where N indicates principal quantum number, principal quantum number, and L indicates azimuthal quantum number, and X indicates number of electrons. Okay, so these are the 3 points we need to remember. Okay, so from this one, how we are going to write electronic configuration? Very easily we can write electronic configuration. So for your syllabus also, electronic configuration for first 30 elements only there, I believe. Okay, so what we can next. Next one. Sir, Tell me, Nana. L Hello. value 2 గాని 3 గాని అవుతే M values ఏమవుతాయి సార్? If L value is 2, then what is M values? -2, -3, sorry, -2, -1, 0, +1, +2 kada. If L equal to 3, then it will be -2, sorry, -3, -2, +1, 0, like that it will be there kada ma. -1 ఉండదా సార్? -1 ఉండదు కదా. ఇప్పుడు Okay, 3 okay. తీసుకున్నాం అనుకోండి జనరల్గా. ఇప్పుడు L వాల్యూ కానీ 3 తీసుకున్నాం అనుకో, సో ML వాల్యూస్ ఏమొస్తుందంటే -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. ఇవి ఒక్కొక్క వాల్యూ అనేది ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే ఇది L = 3 అంటే F ఆర్బిటల్ కదా. సో F లో మనకి D లో 10 7 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా సార్? ఎట్లనా D లో 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అదే 10 ఎలిమెంట్స్ కదా, 10 ఎలక్ట్రాన్స్. 10 ఎలక్ట్రాన్.
ఇప్పుడు L ఈక్వల్ టు 2 అనుకో, ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? -2 -1 0 +1 +2 కదా. L equal to 2 means 2 electrons, 1 orbital, 2 orbital, 3 4 5. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 5 ఆర్బిటల్స్ అంటే 10 ఎలక్ట్రాన్స్ అలా. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అది ఎలాగడిగా చెప్పేస్తున్నాను. ది maximum accommodation of electrons in s orbital equal to 2, whereas in p orbital 6, in d orbital 10, f orbital 14. ఓకే, మ్యాక్సిమం అకామిడేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇది డూ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట, అంతే ఇంకేలేదు. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్ వీఆర్ రైట్ వేరియస్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్కి ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాం, అంతే ఇంకేలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, హైడ్రోజన్ ఇఫ్ ఐమ్ టేకింగ్, వాట్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్? 1 కదా. చూడండి, వైల్ రైటింగ్ ఈ సీక్వెన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటూ రాయాలి మనం ఈ సీక్వెన్స్ని. ఓకేనా? యాజ్ పర్ ది సీక్వెన్స్ ఓన్లీ మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఫాలో అవుతాం అనమాట. అందుకే ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పేది. ఓకే, చూడండి. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 electron, that is 1s1. If I'm taking helium, then 2 electrons కదా, we can write as 1s2 ఇలా. తర్వాత వచ్చింది లిథియం. లిథియం వచ్చేసరికి 3 electrons కదా. సో దీంట్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి చూడండి. ఇక్కడ మనకి 3 electrons అంటే ఫస్ట్ 1s అనేది మ్యాక్సిమం 2 electrons ఉంటాయి మనకి. సో 2 electronsని మనం ఫిల్ చేసాము. ఓకే, సో దట్ విల్ బి 1s2 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ 2s1. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఇక్కడ 1s2 కాన్ఫిగరేషన్ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాస్ హీలియం, రైట్? సో హీలియం కోర్ 2s1 we can write. అండ్ హైడ్రోజన్ హీలియం అయితే నెక్స్ట్ బెరీలియం వస్తుంది. బెరీలియం వచ్చేసరికి 4, దట్ ఈస్ 1s2 2s2. that means what we can write, helium core 2s2. నెక్స్ట్ బోరాన్. బోరాన్ వచ్చేసరికి ఏమొస్తుంది? అటామిక్ నెంబర్ 5 కదా. దట్ విల్ బి 1s2 2s2 2p1. దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? హీలియం కోర్ 2s2 2p1. నెక్స్ట్ బోరాన్ తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది మనకి? బోరాన్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటమ్మా? కార్బన్, రైట్? మీరు ఎలిమెంట్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ 6 and the configuration will be 1s2 2s2 2p2. that will be helium core 2s2 2p2. next nitrogen is 7, that is 1s2 2s2 2p3, that is helium core 2s2 2p3. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ 8. ఓకేనా? మీరు హీలియం కోర్ రాస్తూ ఉండండి. సో 1s2 2s2 2p4. నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ 9, 1s2 2s2 2p5. నియాన్ 10, 1s2 2s2 2p6. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సోడియం, దట్ ఈస్ 11. దీని రాస్తాం 1s2 2s2 2p6 అయిపోయింది. సో 2p తర్వాత వచ్చేదండి మనకి 3s. సో 3s1. దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే, సో అప్ టు దిస్ నియాన్ వీ కెన్ రైట్, రైట్? సో వీ కెన్ రైట్ యాస్ నియాన్ కోర్ 3s1. ఓకే, నియాన్ కోర్ 3s1 అని రాయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 12, దట్ ఈస్ 1s2 2s2 2p6 3s2, దట్ ఈస్
neon core 3s2. Aluminum atomic number is 13. That is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. This you can write as neon core 3s2, 3p1. Next వస్తుంది aluminum silicon 14. That is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Neon core 3s2, 3p2. ఓకే, నెక్స్ట్ సిలికాన్ తర్వాత వచ్చేది ఏంటో మనకి, నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫాస్ఫరస్ 15. కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. నియాన్ కాన్ఫిగరేషన్లో మీరు రాయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందమ్మా, క్లోరిన్ 17. దట్ ఈస్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్, దట్ ఈస్ 18. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. నెక్స్ట్ పొటాషియం, దట్ ఈస్ 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p తర్వాత వచ్చేసరికి 4s1. నెక్స్ట్ కాల్షియం 20. దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం ఇప్పుడు జనరల్గా, సారీ, దీన్ని ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు జనరల్గా, అప్ టు దిస్ 18 electrons, right? So that we can write as argon core 4s1. Calcium, it will be 1s2, 2s2, 2p6, 3p6, 4s2. That is argon core 4s2. Likewise you can write. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కాల్షియం తర్వాత వచ్చేది మనకి స్కాండియం. అటామిక్ నెంబర్ వచ్చేసరికి 21. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. After 4s we will get 3d1. ఓకేనా. సో ఆర్గాన్ కోర్ కాన్ఫిగరేషన్ మీరు రాయగలరు కదా ఇక్కడ. తర్వాత టిటానియం is 22. That is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. ఓకే. నెక్స్ట్ స్కాండియం టిటానియం వెనేడియం 23. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్రోమియం we will write 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. యాక్చువల్లీ ఈ సీక్వెన్స్ లో రాసుకుంటూ వెళ్తే వి సపోజ్ టు రైట్ 4s2, 3d4. మనం 4s2, 3d5 ఎందుకు రాసాం ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకేనా. ఇది ఎక్సెప్షనల్ కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట. క్రోమియం తర్వాత క్రోమియం 24, తర్వాత మ్యాంగనీస్ మ్యాంగనీస్ 25. సో కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి దీనికి నార్మల్ మళ్ళీ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. నెక్స్ట్ ఐరన్ 26.
1:2:2p6, 3:3p6, 4:3d6. Cobalt 27, 1:2:2p6, 3p6, 4:3d7. Cobalt nickel 28. Configuration is 1:2:2p6, 3:3p6, 4:3d8. Next copper. It is also exceptional configuration will be there. Okay, that is 29. Configuration is 1:2:2p6, 3:3p6, 4:1 3d10. And zinc atomic number 30. This is, we'll write 1:2:2p6, 3:3p6, 4:3d10. Okay, so these are the up to 30 elements electronic configuration, Anna. Okay, so you need to remember. So among this, why these electronic configurations I have written differently? Okay, why I have written this chromium and copper electronic configuration differently? Okay, so you practice these compounds and electronic configuration. In next class, I will tell you what is the reason to write the electronic configuration differently and on which basis we are writing it. Okay, సో మనకు ఆల్మోస్ట్ టాపిక్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్లో రీజన్స్ అండ్ పీవైక్యూ క్వశ్చన్స్ ఆన్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వి విల్ డిస్కస్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? Okay, sir. Okay, sir. Good night, Okay, all of sir. you. Good night, all of you. We'll meet. And before coming to next class, please all of you come by reading the Okay, topic sir. which we have discussed. Okay, at least notes, right? Okay, sir. Bye, Nana. Okay, sir. Bye, sir.